Ale púšťame druhú časť segmentu. Otázka znie, či si dáme strelnú držiaša. Teraz také na vážkach. Už nie som až taký spotený. Už nie je také teplo, tak teraz neviem, či si dám strelnú držiaša alebo nie. A ešte si dám. Ešte si dám. Pokiaľ bude 32, tak si dáme. Keď klesne po 32. Takže ešte keď klesne o stupeň nižšie. Keď budeme menej ako 30, máme 32,8, takže ešte si dáme. To je ešte jedna strana držiaša. Ešte jedna strana držiaša, ideme si dať. Zvuk svedí. Ale púšťame druhú časť segmentu. Ešte si dáme jednu stranu držiaša. Takže to si ešte dáme. Ešte si dáme. Ešte mám dosť spotený chrbát. Keď budem menej ako 32. Keď to klesne po 32. Ale ešte tento týždeň to bude na strane držiaša asi. Dneska je 21. Takže už je to iba jeden deň zrazu. Už to zrazu není aj streda, aj štvrtok. Respektíve už to není štvrtok aj piatok. Už je to iba štvrtok zrazu. Hovorím ti, oni to menia každý deň. Zajtra už aj tuto môže byť, že 29. Takže už teplý deň je iba štvrtok a to je polooblačeno, takže toto je nič, to bude 29 maximálne tu. Maximálne. To je nič. Leto skončilo. Leto skončilo, je konec. Už prežili strany držiaša. Voláme no stolka oprašíme. To sa určite opraší. Na stolka sa budeme vedieť namotivovať celkom dobre. Hlavne keď to vylepšili, dali tam zase nové veci. 80 hodín tam mám, čo aj není úplne že zlé. Lebo sa to strany držiaša.
Neviem, či už strácam zmysly tiež, ale normálne studená voda už nie je studená. Dal som to na najviac studenú, ako sa dá, nechal som to odpustiť aj 15 sekúnd a nič, ty kokos, voda bola stále relatívne teplá. Takže neviem, či už mi aj zmysly odchádzajú, čo sa deje. Alebo či naozaj studená voda dneska nie. Ale to, že nie je studená voda, to je zvláštne. Ale v každom prípade. Dneska by som chcel dať, ale nevychádza to moc. Nevychádza to, ale chcel by som odohrať nejaké zápasy od manažérovi. Dorazíme Braneka. Pařezy a podobné nepříjemnosti, které nám rušily tu uvěřitelnost světa. Nejzajímavější jsou potom úpravy počasí a především mlha. Už to nebude jenom vizuální filtr na obrazovce, ale reálná plnohodnotná herní mechanika. V mlze budete mít sníženou viditelnost vy, ale i nepřátelé a mutanti. Bude tlumit dokonce zvuk, takže budete hůř slyšet ostatní a oni uslyší hůř vaše kroky. Pro stealth hráče se tak mlha stává prostě nástrojem, jak proklouznout kolem patrol, mutantů a dalších nebezpečí. A k tomu si přidejte i vliv na samotnou hutnou atmosféru hry. A vývojáři nám navíc předělali deštivé počasí, takže se to krásně zkombinuje a na těch ukázkách to vypadá moc hezky. Pokud ale existuje něco, co definuje celou sérii Stalker, je to potom systém A-Live, na který jste si hodně stěžovali pod minulým videem. Je nutno říci, že od vydání už urazil tenhle systém velký kus cesty, ale právě teď na něm vývojáři pracují znovu. Je jasné, že dříve tam byla celá řada bugů, jako například to, že nepřátelé se spawnovali kolem vás v takové 100-metrové bublině a občas byli schopní se prostě spawnout přímo vám za zády. No a k tomu tam byla i celá řada dalších věcí, jako že nepřátelé stříleli přes zdi nebo podobné bugy. Verze 2.0 to ale posouvá jinam. Zóna už totiž není jenom nekonečný chaos. Není to permanentní aréna, kde se všichni bezhlavě střílí, ale svět má působit opuštěně, kde si stalkři a mutanti řeší svoje vlastní přežití. Zabírají body zájmu, pochodují po zóně a tím vytváří i takovou tu zajímavou živost. Vývojáři si od toho slibují hodně. Máme se těšit na různé přetahovanice od tábořiště, staré autobusové zastávky nebo rozpadlé budovy, o které právě budou tyto jednotky bojovat. Také se můžeme těšit na dynamický looting, kdy NPCčka aktivně lootují padlé nepřátele po celé mapě, nejenom ve chvíli, kdy stojíte metr od nich a díváte se, ale nově už i třeba na druhém konci mapy. Všechny tyhle věci budou simulované, takže když přijdete třeba do nějakého střetu zájmu po delší době, už tam loot vůbec nemusí být. No a jak už jsem říkal na začátku, nepřátelé už nebudou střílet přes zdi a zároveň vývojáři slibují, že se nebudou spawnovat na jednom místě neustále na vás, takže bude to působit prý přirozeněji. K tomu si ještě přidejte jednu skvělou věc a to, že některý mutanti, jako třeba Bloodsuckři, budou mít vizuální varianty podle toho, kde se v dané zóně nacházejí. Takže tam budeme mít i takovou variabilitu v tom, jak mutanti vypadají a to je za mě naprosto skvělý. No konečně se také dočkáme prvku, který nám tu možná trošku chyběl a tím jsou dalekohledy. Ve hře přibudou 3 různé typy dalekohledů s odlišnou technologií a funkcemi, například značkování vašich cílů nebo skenování prostředí. Budete schopni najít volně pohozené po zóně, nebo si je můžete koupit u obchodníků. No a jak už jsme si říkali v minulém videu, dokonce nám přibude dedikovaný slot přímo na dalekohled, takže vám nebude zavazat třeba někde v inventáři. Skvělou zprávou už také je, že podle ukázek máme dostupné nové zbraně. Vývojáři nám v tomhle updateu představili konkrétně 4, nevíme, jestli ještě nějaké přijdou v samotné expanze, ale předpokládáme, že ano. Nicméně v tomhle zdarma updateu se můžete těšit na Aref, což je nová útočná puška. Potom tu máme GP3A, což je puška na přesnou střelbu na střední a dlouhé vzdálenosti. Potom SKPčko, což je další varianta toho DMRA. No a potom Fora 230, což je rychlé a kompaktní SMGčko. No a skvělou zprávou je, že vývojáři pokračují se svým systémem jakoby unikátních variant, takže někde v zóně můžete pro každou tuhletu novou zbraň najít nějakou pojmenovanou variantu. Tomu nám přibyla nová optika až s trojnásobným zvětšením pro zbraně z takzvaného západního bloku,
nový kolimátor pro východní zbraně a vyosené míření už není zamknuto pro použití s nočním viděním. Asi nejzajímavější změnou celého updateu je potom možnost nastavit si vlastní pravidla zóny, takzvané custom rules. Tam si doslova můžete definovat nejrůznější parametry přesně podle sebe, jako je třeba ekonomika, nebo jak jsou tvrdý mutanti, případně jak je pocitově těžká celá zóna. Vypadá to ale, že si budeme schopni nastavit i třeba obtížnost samotných stalkerů, který potkáváte ve světě, nebo třeba kolik máte lootu a jestli máte zapnutý takzvaný expediční režim. A věc, která možná potěšila nejvíc mě jako člověka, který má rád kolekci a sbírání takových těch hovadinek v těch postapokalyptických hrách, tak je potom nová záložka přímo v PDA, která se jmenuje Statistics. V této záložce konkrétně se vám bude trackovat váš postup, vidíte třeba, kolik jste dali headshotů, kolik jste našli artefaktů, anomálí, jaké jste porazili mutanty, kdo byl váš prostě nejtěžší mutant, kterýho jste sejmuli, jakou máte oblíbenou zbraň nebo vybavení a spoustu dalších věcí. A víte co? Lhal jsem. Nejvíce totiž těším na nově aktualizovaný ZoneKit, což je nástroj pro vytváření modifikací přímo od komunity. No a musíme si přiznat, už u minulého videa jsem říkal, že za těch 20 let nám tady komunita z původní trilogie vytvořila něco neskutečného. Máme tu skvělý projekty, jako je Stalker Gamma, Stalker Anomaly a další věci, třeba i multiplayerové modifikace do původní trilogie. A já bezmezně věřím tomu, že jakmile se komunita dostane tady k těmhletěm nástrojům, který nám umožní dělat ještě více věcí, tak se začnou vytvářet podobně zajímavé projekty. Samozřejmě to bude trvat spoustu let a spoustu dedikace komunity, ale ta šance už tady je. V minulém videu jste se taky ptali, jestli jsou modifikace dostupné na konzolích. Dobrá zpráva je, že na Xboxu už ano, přímo ve hře, na PlayStationu bohužel ne. Tam se na tom ještě pracuje, tam nějaký zádrhel, ono obecně s PS Storem jsou jako velký problémy tady, když chcete přidávat nějaký custom obsah do her. Takže vývojáři na to makají, doufejme, že to ještě přidají letos, ale v tomhle updateu to nevypadá. Co je pro nás ale jen důležité upozornit, tak ZoneKit je zcela zdarma na Epic Games Store, protože to je samozřejmě Unreal Engine 5 hra. Má plnou integraci nástrojů pro tvorbu příběhů, skriptování úkolů, vkládání vlastního dubbingu a lokalizací. To znamená, že už vůbec nebrání komunitě to si vytvořit třeba novou kampaň. Modéři teda mají teďka v rukou kompletní sadu na to, aby do hry v podstatě udělali cokoliv, co chtějí. A v nejnovějším traileru je vidět ještě jedna věc, a to, že u potulných stalkerů je daleko více zajímavých věcí na prodej. Takže nabízejí třeba části mutantů, anomálie, lékárničky, zbraně a celou řadu dalších věcí, takže i tohle bude dávat ve hře smysl. Závěrem si myslím, že GSC Game World nám krásně ukazuje, že na Stalkerovi jim opravdu záleží a že toho mají ještě spoustu před sebou. Podle všeho rozhodně neplánují končit, no a vypadá to, že ještě letos se dočkáme nějakého dalšího updateu. Co je pro nás důležitý, tak společně s tímhletím zdarma 2.0 Back to the Zone updatem vychází i DLC Cost of Hope, který už máme zpracovaný na kanálu, můžete se tam podívat, i když těch informací zatím bohužel tolik nebylo. Já samozřejmě se chystám zpátky do zóny, nevím, jak všechno budu stíhat popravdě, ale budu se snažit vás informovat, ukázat vám nějaké novinky, takže pokud máte rádi právě tyhle ty hry, tak určitě nahoďte odběr, jinak tady vychází každý den skoro nějaký zajímavý video, tak třeba můžete zvážit, že se přidáte k nám. Jinak můžete mrknout i na členství. Členové jsou tihle borci a borkyně, kteří už od 40 korun měsíčně vidí tyto videa s předstihem, někdy i o několik dní. No a od vyšších členství, třeba od rytíře za 100 korun, tam máme i bonusové pořady, jako jsou třeba Wikileaks, kde probíráme ty nejzajímavější úniky na internetu, co by mohlo být, kdyby to vyšlo a tak podobně. No a taky je tam přístup do soutěží od našich partnerů, jako je X-Zone, TS Bohemia, Moema na MSI. Teďka tady budeme mít soutěž zrovna od MSI a vypadá to, že možná i od X-Zone, takže se máte na co těšit. Mějte se skvěle, vidíme se u dalšího videa. Čau. Ako mohol znásilniť matku a dceru a potom je rozrezať na kúsky? Čím ho mohli podráždiť? Čím ho mohli tie dve ženy tak nasrať? Že ich znásilnil a rozrezal na kúsky. Ako sa volal? Že by som dal do Google. Ako ho mohli tak podráždiť? Wow.
To si neviem predstaviť, čo by musela, dáme tomu, že by som mal ženu a dceru. Čo by museli spraviť, aby som ich znásilnil a rozrezal na kúsky. Znásilnil by som, ja sa neznásilnil určite, ale čo by museli spraviť, aby som rozrezal dceru a ženu na kúsky? Možno by šúpali s nejakými pičusmi, možno by išli do trojky s pičusom. No. Našli by si nejakého pičusa a dali by si strojku s pičusom, potom by som ich rozrezal na kúsky. A on bol v inom postavení, on bol syn. To znamená, či musela moja matka, moja sestra spraviť, aby som ich rozrezal na kúsky. Chcem si predstaviť. To ako... Bo to je matka a dcera. Matka a sestra. Na to mi až tak brutálne nezáleží. Na matku a sestru to je niečo iné ako moja žena. A moja dcera. Bo to je matka a sestra, to môže byť pičusky, čo s tým spravím. Ale nemôže byť pičuska moje dieťa a moja žena. To neprichádza do úvahy. To znamená nič. Ako neexistuje, že by som rozrezal svoju sestru a matku. Moja matka bola tiež relatívna pičuska, nikdy som nerozrezal. A dokonca na mňa zavolala policajtov, robila mi problémy, zavolala na mňa policajtov a aj tak som aj nič nespravil, hej. A všetci vieme, že ja som veľmi citlivý na to, ak nejaká žena na mňa zavolá políciu, hej. Veľmi citlivý na to. To je veľký problém, ak nám nejaká žena zavolá políciu. A matka na mňa zavolala políciu a nič som nespravil. Takže. A sestra, to je to isté ako matka. Možno mu nič nespravili. Možno si povedal, že ho len brutálne priťahujú. Možno bol navnadený na svoju matku a na svoju sestru. Možno bol navnadený na svoju matku a na svoju sestru. Ťažko povedať. Mal by som si pozrieť to video. Čo sa tam zomlalo? No, nič. Neviem si predstaviť, že som niekedy rozrezal svoju matku. Asi má len slinu. Asi ho nepodám. Ako ľudia sú zvláštni. Ako rozrezal, znásilnil sestru, znásilnil matka, potom ich rozrezal. Ale znova médiá povedia čokoľvek. Zas netreba sa upierať na to, že to je naozaj pravda, he? Nemusí byť, neviem. Nemôžeme veriť všetkému, čo vidíme na YouTube. Bez hlavo. Možno aj nezabilo, možno aj neznasililo, možno to ani niekto našiel. Ťažko. No. This drink saves your kidneys. Here we go. The 4 best mornings that flush out toxins and save your kidneys. Save my kidneys with this drink, boys. Kidney savior. Nemôžeš veriť všetkému, čo vidíš na YouTube. Ale máme drink, ktorý podľa všetkého mi zachráni obličky. Neviem, či ich zachráni už, lebo sú dosť zdevastované. Ale. Hen na to. Má 70 Whole Imperial Cloak.
Like this is actually pretty solid cloak. Evasion, heavy attack evasion, attack speed, skill damage resistance, maximálny život. But cooldown in heavy attack damage, it's not that bad. Like this cloak is pretty usable. Like this cloak is pretty usable. Heavy attack evasion, speed majú, skill damage resistencia, život návrh. This is usable cloak. This is usable cloak, yeah. Oh, that's pretty good. That's a usable cloak, man. It's pretty usable cloak. It's pretty good. It's pretty good. Yeah. It's pretty good. That's pretty usable cloak. Ako reálne táto sranda sa dá použiť. Ako strátime nejaké cooldowny, strátime nejaký heavy attack damage, ale popravde získame slušnú odolnosť, slušný život, evasion, skill damage, ale toto je skôr na PvP. Toto je skôr na PvP. Ale je to zaujímavá klovka. Lebo má život, to znamená, je použiteľná, je to zaujímavá klovka. V každom prípade. Čo by sme spravili? Teoreticky by som mal odkúpiť všetky týchto zvyšných 8. Týchto zvyšných 8. A buď ich doraziť teraz, alebo doraziť najskôr. To je času, ako klasu, to pravda. A celkom zaujímavá klovka. Heavenly Lightning Cloak of Flying. Táto je lepšia. Aj to range. To znamená, ako nie je dôvod meniť ju, ale táto nie je najhoršia. Lenže nepotrebujem mu na to, čo robím, to je ten problém. Zatiaľ. Jedine, že by som strátil strašne veľa života. Že by som chcel doplniť život. Čo sa teoreticky môže stať, ale... Padá niekde z tých dvoch klovka, ktorá je použiteľná? Aké je šance na tie klovky? 2,1. Breath of Boundless Scout nepadne nikdy. To je 0,06, takže iba jedna klovka tu padá, to je to.
Tu pada táto. A táto je popravde horšia. Táto je popravde horšia. Ako je to použiteľná klovka? Tuším, že nie je prvýkrát, čo mi padlo. A. Čo? Čo je toto? To je tá helma Nightlifer. No. A tu mi padla tiež. 58. Tieto dve Bloodlusty. Belt of Bloodlust. Z toho nevyrižeme nič, čo? Mám dať za 200. Kde sú? Môžeme dať za 200. Ako môže sa predajú za 200? Kto vie? Nikto nevieš. To sú 3 veci, to je stále OK, to je nejaký problém. Komu odchytiť nejakého kona? Máš už 15, máš 21. Dal si? Nedal si, dobre, teba dáme na Imperium Delivery. Jediné, čo môžeme upgradeovať, tie šperky, čo som nechcel robiť. Nechcel som tie šperky z nášesku. Na čo? Keď to má význam. Sa s tým srať. Máme tu nejako čo upgradenúť. Ako jediné, s čím sa môžem srať, sú tie šperky z nášesku, lenže to potom bude zle vyzerať. Takže sa na to. Hej, dole. Tu ostaneš tieto veci. Toto je novinka, ne? Complete the Black Shine Golden Pink Calamity. To sú celkom silné veci. Aké ťažké je to spraviť? To je ťažké, čo? Ale tu ti dajú celý set solidných vecí. Celý set solidných vecí. A ty poviem, že to bude dosť náročné. Leveling gate. Essence of Dawn. Ty poviem, že to sa nedá kúpiť. Essence of Dawn. Zaujímavé veci sú tam. Ja to nepotrebujem atakovať iba tých bossov. Ale je to zaujímavé. Zaujímavé veci. Ty poviem, že tie Calamity 8 poraz nebude také jednoduché. Nebude to automatika typu.
Ako nepotrebujem to. Ale, to zaujímavé. Možno to nie je také ťažké, no. Aj to dôležité sa s tým sať. Také veci tam budú vždy. Ty ideš na Imperial Delivery. Greatest horse in Cup. Sorry. A ty? Taký Slavic Peaches. Klovka je zaujímavá. Je použiteľná, len stratím damage. Ale musím odísť spávať. Taký je protokol. Nemôžem sa mi ďalej robiť. Lebo ten healer ma nechá zomať. Počkaj, on je level 19. God damn it. Dobre. Zatiaľ na Imperial Delivery. Potom je zóna Gen. A potrebujeme nejako. A potom vezme, ok, môžeme ďalej. Podarilo sa mi pennúť toto. Toto nechcem pennovať, lebo to nebude ladiť kvôli tomu. Bude tu 6. Takto pekne ladí, všetko sú 5. A odchyťme ešte jedného, možno to bude žena. Možno to bude žena. A môžeš veriť všetkému, čo ľudia povedia. To nie je isté, že znásilnil sestru, matku a potom ich rozrezal. To nie je isté. To sú ich. To je to, čo píšu, ale musím povedať. Tu sme dostali z prevárky Blade Store. OK.
go. Musím odísť. Ideme ďalej. Blade Storm. Máme ho? Je to nová vec. Nová vec. Dobre. Za 9 000 som kúpil len tie veci. A je to predať. Would you like to see the greatest hotel? Bo koľko ti to zlácňujú? Bo sú hlúpaci. Idú vysoko pod cenu. Bo keby nešli pod cenu, tak tí ľudia by boli nútení kúpiť to za tú cenu. Ale tie sa predbiehajú, idú ako kokoti. Tak je to celé na ničom. Kde je náš gurmán? Čo tak ticho tam vzadu šmudluje? Ako nechcel zobrať úzol cesnakový, pretože boli tam iba nejaké 4 uzle, 5, 6. Nejaké 4 uzle tam boli asi okolo. Ale lietala tam nejaká mucha a to je o ničom. To je o ničom, keď sú takto otvorené tam, tie uzle ešte boli malé, neboli ani veľké. Ako stoja do 5, stoja 49, 150 centov jeden úzol. Takže cenovú hladinu spĺňali. A keď si zoberiem mákovník je 2,5 eurá. A to máš ako 5 uzlov. 5 uzlov teoreticky pokrie jeden mákovník. Teoreticky. Ako môže povedať, že som mal kúpiť minerálku nejakú? A na čo? Ja neviem, či je minerálka lepšia ako voda. Ako... Je minerálna voda lepšia? Ako má to kúsok vitamínov, ktoré potrebujem z tohto hľadiska. Ale... Bola tu nejaká akcia na tento rajec. Je tento rajec lepší? Že by sme zobrali jemne sítený. Alebo nesítený. 6 kusov. To by som nemusel potom. Je to lepšie ako voda? Je jemne sítený rajec lepší ako voda?
Lebo vždy bude typom nejaká minerálka v akcii. Je minerálka lepšia ako voda? Že by som každý týždeň zobral 6 kusov, to je vydrží na týždeň. To je tá otázka. Je minerálna voda lepšia ako voda? Takáto čistá, neochutená, je to lepšie ako voda? Gemerka, magnézium, kalcium, je toto lepšie ako voda? Táto jemne perlivá gemerka, keď je, teraz je tam voda, ale je to lepšie ako voda? Ako môžeme dilematizovať, že voda z kohútika, aká zdravá môže byť voda z kohútika, aká nezdravá, alebo ako horšie na to môže byť minerálna voda. Či sú minerály horšie pre obličky, čo je lepšie pre obličky, či obyčajná voda z kohútika, alebo minerálna voda, ja netuším. Popravde, nie je to problém zobrať. Trošku krkolomnejšie to nie je samozrejme, ale raz týždenne 6 kusov. To je koľko? 9 kg. 9 kg. Ne. Mali tam aj tú čalamádu. Tá čalamáda je slušne veľká. Tú čalamádu, ak ja by som zobral tie ryby, lenže som ich nenašiel. Neboli. Bola len paštéka a paštékovom uriti. Bola len tá majka. Sa na to. Ale toto som tam nevidel. Tieto tunačanky. Tieto tunačanky by som zobral 4 kusy. Lenže som ich nevidel. A nechcel som mi tam dlhšie chodiť hore dole, tak som zobral tie za 2,5 € som zobral 4 mákovníky. 4 som iba zobral, a? Nezobral som 5. Streda, štvrtok, piatok, sobota, ja 4 som zobral. Ako takto, môžem chodiť do obchodu 2-krát týždenne. Môžem chodiť pondelok a štvrtok. Alebo ísť do obchodu, keď je treba. Piče. Nechce sa mi tak často chodiť do obchodu. Raz týždenne iba, ne iba raz týždenne, to stačí. Stačí, to je ok. Nechcem chodiť 2-krát týždenne do obchodu. Už raz týždenne je celkom fúška. Otázka je, či minerálna voda je lepšia. Ako ľahšie sa mi to pije, ide mi to lepšie. Cez krk. Mám z toho aj väčší pocit nasýtenia, lebo sú tam, je to jemne perlivá. A teraz je otázka, či toto je lepšie na obličky. Skúsim niečo zistiť, čo hovoria pičisové. Pitný režim pri chorobách obličiek, ukáž to. Voda, minerálky, alkohol pri chorobe obličiek môže pomôcť začať skúškať.
Nebudeme brať dialýzu, zabudnite do dialýzy. Mňa zaujíma, ukáž to. Nízko mineralizovaná voda s nízkym obsahom sodíka. Čistá voda. Energetické nápoje pri obličkách nedávajú dobrý zmysel. Oh my god. Fuck off. Čo robí ten Gašpar? Pôjdeš sa posadiť? Daj si to chorchu. Nechutí mi obyčajná voda vôbec. Ako nie je to taká sranda, lebo ja potrebujem, ako môžem si ju ochutiť. A takisto sa mi nechce kupovať minerálnu vodu každý týždeň, alebo teda tak iba 6 kusov. Stále mi chýba jeden kus. To znamená, jeden deň by som bol čo dehydratovaný? Nevychádza to. 6 kusov. Čo budem kupovať špeciálne 7 na týždeň, hej? God damn it. Budem kupovať 6 za 1. Budem kupovať 6 za 1, aký je bol. Oh my god, man. Fakt sa mi nechce kupovať. Budem kupovať asi minerálku, čo? God, fuck. No. 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 Just
Pôjdem zajtra do obchodu kúpiť minerálnu vodu. Znova. Fuck. Ako to spraviť? To by som nemusel v kuse čapovať. Raz týždeň by som donesol 7 minerálnych vod. Vždy v pondelok by som nakúpil plus minus na týždeň. A keby to nestačilo, tak v najlepšom prípade by som išiel do obchodu ešte štvrtok. Dokúpiť nejaké jedlo. V najlepšom prípade by som išiel štvrtok. Pondelok a štvrtok. V najlepšom prípade. Čo nebude potreba asi. Ako to spraviť? Ako neviem, čo je jednoduchšie pre mňa. Raz týždenne doniesť 7 minerálok, alebo každý deň čapovať vodu, alebo každý deň čapovať vodu sem na 1,5 litra. Pretože moja voda dobre nefunguje, neodsýpa to dobre. Je to strašne pomaly. Trvá to. Trvá to. Neviem, čo je pre mňa jednoduchšie. Či kúpiť 7 minerálok každý pondelok, 1,5 litrových, jemne perlivých, ako neperlivé sa mi nechci kupovať. To má takú slinu. Oh my fuck. Komplikuje sa, všetko sa komplikuje. Tak to som vedel, že sa bude komplikovať. Zlé časy prichádzajú. Budem nútený chodiť do obchodu kupovať jedlo. Tak nemôžem sa do nekonečna spoliehať, že mi jedlo bude padať. Že mi jedlo bude padať. No, dostávame sa asi do času, keď mi asi jedlo prestane padať z neba. No. Ja. Oh my god. Hej. O čom ide? Čo je to za pičuso? Čo je to za pičuso?
Oh, it's fucked up. It's fucked up. Takže vidíme to, že dal som si jeden mákovník. Áno, cítim hlad. Samozrejme, že by som jedol aj teraz, ale ja by som jedol non-stop, ja cítim hlad non-stop. Ale je rozdiel cítiť hlad a je rozdiel cítiť masívny hlad. Ako ja som hladný non-stop, by som jedol non-stop. Ako hovorím, ja si dám jednu slušnú porciu jedla, by som si dal, dajme tomu o 12. A o 4 hodiny som hladný ako delobuk znova. Alebo o 5 hodín som znova hladný ako delobuk, môžem dať ďalšiu porciu jedla, hej. To znamená, dal by som si o 12. jednu porciu, o 17.00 ďalšiu a o nejakej 10. som znova hladný ako delobuk, podľa mňa. To si myslím. Ja rozmýšľam, ako to najlepšie fixnúť. Ako to najlepšie vyfixovať tieto situácie, ktoré nastávajú. Nič. Títo ma zotavujú. Možno dokážem nejako fixnúť. Ako raz týždeň do obchodu, tak je plán. Každý pondelok vstať od 9:40 a ísť do obchodu. Takedy som chodil často do obchodu. Bohužiaľ sa budem musieť vrátiť medzi 5 časov naspäť, čo sa mi nejako nepozdáva. No. Tu by som teoreticky, ak som ich chcel, mohol byť strašne veľa týchto dungeonov, keby som ich chcel. Chce sa mi? Dilematická otázka. Znači, komu to voláme dilematika praktika. Lebo ja rozmýšľam, ako to spravím. Do soboty mám jedlo, mám mákovník, mám... Ja som dneska zval 5 mákovníkov. Mám ešte 4 mákovníky. Ja som predsa len zobral 5 mákovníkov. Čiže 4. Čiže som 5. Ja neviem koľko mákovníkov. Bol som asi 5. Či kokos, ja neviem koľko mákovníkov som kúpil, či 4 alebo 5.
No iba 4 mákovníky mám. Teraz už mám iba 3. 4 som zobral iba. Nezobral som viac ako 4, neexistujú. 4 mákovníky mám. Už mám iba 3 mákovníky, ja? Ja normálne neviem, koľko mákovníkov. Koľko som platil? No, zobral som 5 mákovníkov, mám ešte 4 bolo. Zobral som bola 5 mákovníkov. Platil som viacej ako 10, 20. Platil som viacej ako 10, 20. Would you like to see the greatest horse in Calpyon? Zobral som 5 mákovníkov dneska, zobral som 4, 4 mám. Zobral som určite 5. 4 mám ešte v chladničke, 2, 3 a 1 hore. Idem to pozrieť. Mám koľko mákovníkov. It's funny. A podľa všetkého som určite zobral 5 mákovníkov. Určite som 5. Nebal som 4, mal som 5. Čo vyhodil? To znamená, otázka znie, asi nosiť minerálnu vodu. Asi kúpiť minerálnu vodu. Ja si myslím, že minerálna voda je jemne sítená. Ja si myslím, že to není horšie ako obyčajná voda. Ne, neochutená. Ja si myslím, že minerálna voda neochutená, jemne sítená, nie je horšia ako voda. A lepšie mi to ide krkom, lepšie sa mi to pije. Oni si sa neodporúčajú, keď sú tam veľa vitamínov, veľa draslíkov a podobne. Lenže oni tomu nerozumejú, že ja žiadne vitamíny nemám. To znamená, ak aspoň nejaké kúsky dostanem vitamínov do seba, to je jedno akých. Ja nemám absolútne žiadne vitamíny, to znamená, neexistuje, že mne nejaká draslíková voda uškodí. Ja nemám nič. Nemám nič. Ja nemám veľa draslíka, ani sodíka, ani ničoho, však ja nič neviem. Ja jem iba toľko, že som sa držal nad vodou. Doslova to nevyhnutné minimum. Ja jem iba to nevyhnutné minimum, aby sa mi váha neznížila pod 55 kg, dá sa povedať. Aby som nešiel do ultimátnej podvýživy. Respektíve, aby som nešiel do podvýživy. Takto. Len to nevyhnutné minimum na to, aby som dokázal fungovať. To je všetko.
Ako keď tam budú mať viacej uzlov, zobral by som viacej. Problém je, že ja keď som v obchode o 10 ráno, tak oni to nemajú pečivo. Takéto, ktoré robia. To by som musel prísť v inom času. Logično, ako to najlepšie spraviť. To, že sa pravdepodobne nevyhnem chodiť do obchodu raz za týždeň, to znamená každý pondelok, to, že sa tomu asi nevyhnem, to je asi istá vec. To je asi istá vec. To je istá vec. To už je, to je istá vec. Že raz týždenne do obchodu, ale to je v podstate je to podobné, ako keď chodím raz týždenne von. Budem chodiť dvakrát týždenne von. Lebo to nedokážem sklobiť. Nedokážem ísť von a keď sa vraciam, tak nakúpiť. Toto je problém, ktorý tu je. Keby som mal niekde blízko Tesco, ktoré je otvorené non-stop, tak by to bolo geniálne, aby som dokázal by som to sklobiť. Mohol by som ísť v noci do Tesca, mohol by som ísť od tej jednej do Tesca, keď bolo niekde tu. Takže nie. To znamená, nedokážem to sklobiť. Takže jediný plán, ktorý mám, je ísť do obchodu ráno, o 10. tam byť. O 10. tam som, o pol 11. som doma, plus minus. Nie je to až taký problém. No. Raz týždeň do obchodu už neobídem. To už je jednoducho, to už je isté, že to sa neobíde. Otázka len teda znie, že čo kúpim? Či kúpim aj tých 7 minerálok? Bo 7 ich budem musieť kúpiť, aj vydržali na týždeň. Každý deň vypijem liter a pol. No. Je to ďalší výdavok extra. A nie je to až tak veľa. Je to dosť. Skoro euro to stojí. Keď sú v akcii, stoja menej. Nie, zoberiem nejakú minerálku za pol eura. To je 3,5 eura extra. Stále si myslím, že je to lepšie, alebo zoberiem, to je jedno. Ja. Oh, fuck me. Ako je to ešte biela, ale nemyslím si, že biela je lacnejšia ako Alpark. Fuck me. Teoreticky môžeme aj bližšie, teoreticky. A neviem, odkedy je otvorená, či je otvorená aspoň 10.
Toto je tá biela. Takže otvorená je, s tým problém nie je. Oni sú otvorení. O 10. tiež. Vyzerá, že to je bližšie. Ako biela teoreticky je bližšie ako Aupark. A otázka je, či sú efektívni. Môže byť lacnejšie ako Aupark. Môže mať lacnejšie mákovníky. Pochybujem, ani Bila nemá. Škoda, že Tesco tu nie je. Tesco je najlepšie. Tesco mákovníky za 2 €. Ale tak zase, tie mákovníky sú pravdepodobne menej kvalitné s určitosťou ako tie za 2,5 € z kraju. Tu zase treba vnímať, že nekúpujem úplne podradné mákovníky. Kúpujem menej podradné mákovníky, čo možno tiež závaží. Teoreticky pre mňa je jednoduchšie ísť do Billy. Teoreticky je to bližšie. Určite je to bližšie, je to bližšie. Možno dokonca je to aj dvojnásobne bližšie. Teoreticky. To diaľka môže byť dokonca až 2-krát tak. Všetko sa javí tomu, že to nebaví ma, to musím odísť. Majte sa. Je to možno až dokonca, tá vzdialenosť môže byť dokonca až 2-krát, môže to je až 2-krát tak kratšie. Ale tam je to minerálne vody vždy zlácnená. Matony minerálna voda, viac druhov. 1,5 litra. Ako biela môže byť teoreticky lacnejšia ako kraj. Je tam minerálna voda v kvalitnej akcii. Je tam mátelný za polovičnú cenu. Not bad, right? Šesť kusov zoberiem a ideme. Mal by som ísť do Billy, ty kože. Dokedy platí ten leták? Do 18. no nič. Takže mátelný nebude, už dneska tam určite nejdem. Bila môže byť teoreticky lacnejšia, lebo Bila je špecializovaný potravinový obchod, aj? Bila je špecializovaný potravinový obchod. Aj kraj je, lenže kraj je v Auparku. Aupark si viacej účtuje za prenájom, podľa mňa. Lebo zatiaľ to vyzerá, že Bila má lepšie akcie. Keď vždy vychytáme nejakú akciu, vždy nejaká minerálna voda typujem, že bude v akcii. Tu majú túto sáčku od 2 kusov, ja aj tak kúpil by som 6 kusov. V podstate 8 kusov by som kúpil. Čo je to záloha za fľašu 0,15? Čo ty myslíš? To mi pripočítajú ešte k tomu? To sú tie triky divné, že teraz neviem, či mi k tomuto ešte nepripočítajú ďalší 0,15. Nakoniec je to 0,6, čiže v podstate mi to je jedno. Hore dole. 15 centov nejako by som moc neriešil. Vy ste to nedali vypiť časovia? Čo si za kokotov? Čo si za kokotov? To oni to nedali.
Lebo ja odchádzam, páni. Dáte to na druhý pokus. Teoreticky Bila môže byť lepšia ako Alpark. Ale rád chodím do Alparku, som si tak zvykol na ten kraj. Piče. Som si zvykol na ten kraj. Ja čo to slovy piče sú. Lebo tam nájdem nejakú minerálku, ktorá bude stáť do €0,5. To je jedno. Piče. Som si zvykol na ten kraj. Zlacený hell. Najčie zlacený 101 €. Ale energetické náplne sú to, čo chcem kupovať a na škodu veci. Right? Lebo je tu veľa minerálok na to. To je gemerka minerálna voda. 0,39. Záloha za fľašu. Čo ty myslia? To tiež vypočítajú k tomu podľa mňa ďalších 15 centov. Píše tam záloha za fľašu plus 0, to ti vypočítajú k tomu. Na 100%. Prečo to rovno nenapíše do tej ceny, lebo sú kokoti. Prečo ti povedia cenu 0,40 povedzme, keď vedia, že celková cena je 0,55? Bo sú kokoti. Ja neviem, tých 15 centov už nikoho nezaujíma, ja len to tam chcem vidieť celkovú cenu. Ako to, či to stojí 4,55 ma nejako nežere, ale žere ma tá pointa toho, že dajú ti cenu a dole ti napíšu červeným ešte plus 0,15. Čo je to za kokotinu? Nech to napíšu rovno, koľko to stojí celé, keď to kúpiš. A nie rozdielovať to na dve časti, ako jebovia chorí. Ty to bol trošku problém s týmto bossom? Slave píčesovia? Jeden Slavy Pictures šokovaný. Šoko. Čo, ideme do pointu. Prečo ti nenapíšu normálne cenu, koľko to stojí, keď to zoberieš. Rozdielujú to na dve časti, že tuto zaplatíš toľko to a dole červeným, čo ešte napíšu, že tu ti pridáme ešte ale 15 centov. Imbecilizmus. Doslova. Doslova imbecilizmus. Tu ti ale pridáme ešte 15 centov. Tak to napíšte rovno, že to stojí 55 centov. Nie 45. Ja to kúpim aj za 55, mne to je jedno. Oh man, to sú kokoty. Renato, pri každej jednej fľaši máš záloha za fľašu 0,15. Oh man. Oh fuck. God. To bolo vždy takto? Možno tak to bolo celý život. Ja som na to zabudol, lebo
nekupujem tie veci. Nebolo. Keď som kúpoval kofu alebo nejaké iné veci, to stálo presne toľko, koľko povedali. Nebolo to takto, to je nejaký nový zákon. Alebo niečo, čo to pridali jebovia. Mimo reality. Dojčenská voda. Ochutená minerálna voda. Mne sa zdá, že majú bagetu za 2,80. Za 2,80 majú bagetu v kraji. Na kraj bude lacnejší. Aj keď dajme tomu, že by bol ďalej. Toto nestihnem. Aj keď dáme tomu, že je ďalej, že viacej sa nachodím, vyzerá to, že kraj je predsa len lacnejší. V teórii. A som zvyknutý chodiť do toho Alparku. Keď ja tak poviem. Ja by som ostal pri tom kraji, neviem. Som zvyknutý chodiť do toho Alparku. Aj keď byla pravdepodobne o dosť bližšie, ale... Ne. Majú tučnejšie akcie, viacej veci, ale... Stále radšej by som preferoval ten Alpark. Neviem, aký veľký vzdialenostný rozdiel tam môže byť. Ale podľa mňa to nie je dvojnásobné. Nemám rád Bill. Z Valparku majú cesnakové úzle, v Bile neviem, či to majú. Ja sa nemyslím teoreticky, sú drahšie ako Bila. To je úplne jedno, že sú v Valparku, tie ceny sú fixné pre všetky pobočky, takže it's fine. Tiež tu píše zálohy, zelený. Teraz neviem, či k tomu tiež pripočítajú 15. Alebo či to už je v tom započítané.
Toto ma tiež zaujímalo, keď je záloha takto zeleným označená. Či to znamená, že to je už v cene? Lebo títo ti nepíšu červeným plus 0,15, títo ti píšu záloha zelený. Ale tieto veci to je... Ako dá sa to veľmi ľahko zistiť, keď tam kúpim 7 minerálok, dáme tomu ďalší týždeň, tak veľmi rýchlo zistím. That's fine. Ako hovorím, som hladný, ale vôbec to nie je také zlé. Vydržím do ďalšieho mákovníka do zajtra. Úplne v kľude. To je jeden mákovník. Ma udrží nad vodou. Len som sa zobudil po spaní a bylo mi srdce, ty kokos, keby som behal maratón. Čo bol pravdepodobne následok dehydratácie, si myslím. Takže stále tá otázka hlavná je jedlo zoženiem. V najhoršom prípade to budú mákovníky. V najhoršom prípade to bude jeden mákovník denne. Nebude to len mákovník, bude sa to striedať. Lebo ja by som zobral tie túňaky. Keby som našiel tie túňaky, tak by som zobral 5 túňakov. 3 rohlíky, 5 túňakov a mal by som nájsť jedného túňaka s 3 rohlíkmi, to ma udrží nad vodou. Dokopy s jednou minerálkou ma to udrží nad vodou. Keď ja používam celý čas toto a... Odchádzam, nechce sa mi to už byť. Bo tie ponuky trvajú 2 týždne minimálne. Toto by som zobral. Nenašiel som to. Lebo to je lacnejšie ako mákovník a s 3 rohlíkmi. V podstate s 3 rohlíkmi je to plus minus taká istá cena. Ale si myslím, že toto s 3 rohlíkmi pokrie mákovník. Takže nevidel som to tam. Pripravujeme pre vás. Ale toto je ponuka, ktorá bude na ďalší týždeň, ne? Máme tu dátum odkedy dokedy? Od 28. do 26.8. What? 6 dňová? Od 20. do 26. Whatever. Je tam niečo masné? Stále sa trápia? Je tu niečo masné? Toto je ponuka, ktorá by mala byť od pondelka, to znamená... Čo by sme tu mohli líznúť? Nejaká minerálna voda, tu budeš. Slabá akcia, ale to je jedno. Tu by som zistil, či mi pripočítajú ďalších 0,15 k tomu. Či ma to bude stať 0,70. Alebo to bude 0,55. Tu máme toto. Whatever. Takže tu máme vodu. 7 by som zobral na týždeň. Whatever mám.
Semtex nemôžem zobrať. A teraz nejaké jedlo to není. Oh. Oh, fuck off, man. Oh, fuck off, man. Oh, fuck off. Oh, aké pičová sú to. God damn it. Väčšiny ľudia mi pokojne nedajú. Ešte v týchto ťažkých časoch mi nedajú pokoj. Great. No nič, dávam, pokračujem. Tam fixnú tú vodu. Toto je zobrať 5 krát. Dobrá akcia. Dobrá. Teda tuňák by som zobral. 3 rohlíky s týmto tuňákom 5 krát. Od piatku do nedele, fuck. Fuck. Toto je od piatku do nedele. Fuck. A to tu nejako nezáleží aj tak. No. O. Nepoviem kvôli mesu zlacnenému silou mocou piatok do obchodu. No. Na to môžeme zabudnúť. Aj keby som teoreticky mal ísť, aby som zobral tie minerálky, ale
Fuck that shit. Fuck that shit, man. Fuck it, man. Fuck that. Možno tam sú ešte lacnejšie nejaké konzervy. Možno je tam lacnejšie rybie mäso. Aké neznačkové. A ja nechcem mäso moc kúpovať. Snažím vyhnúť mäso, pokiaľ sa dá. To znamená, ja by som radšej zobral tie cesnakové uzle. No. Z normálne okolci by som chcel cesnakové uzle, ale tvrdé. Tvrdé, no je to tvrdé. Tvrdé. Určite nebudem chodiť kvôli nejakým akciám. Iné dni ako v pondelok. Budem chodiť do obchodu iba v pondelok. Určite neplánujem chodiť. Buď pondelok alebo útorok. Ale pondelok je plán jednoznačne. Ja dodržiavam striktný režim. Takže ak budem chodiť do obchodu, tak iba v pondelok. Striktný režim. Lebo hľadovať môžem. V sobotu alebo v nedeľu, to je jedno. Striktný režim. Takže nejaký let tak majú. Len je to 20. 26. To je tá minerálka. Ale môže tam, uvidíme. To je ten problém, že by som mal zobrať nejakú minerálku 7 kusov budúci pondelok. Tento budiš, dáme tomu. Nič iné tam není. A. Je tam chleba. Lacné, a tieto extrémne lacné ceny, respektíve tieto akože lacné, neviem, či to je aj lacné. Majú v tie dni, keď určite tam nepôjdem. Môžem okadiť. Takisto neviem, čo sa píči, som mi to zvonil.
Chceš masáž? Ísť dole? Prečo dostávam non-stop tento dungeon? Dobre. Teraz pôjdem čmudiť. Ja som zvedavý, či budem mať moč bublinkový. Nemám z čoho mať. Aj keby mi obličky nefungovali, ten problém je, že žiadne bielkoviny som nejedol. Jedol som tak mizivý počet bielkovín, že to je zábit. Ale urobili sme to najdôležitejšie, tú prácu. Ako uzle sú uzle boli efektívne, 5 uzlov denne, lenže určite nepôjdem každý deň do obchodu, ty kokos, kvôli uzlom. Uzle som ako je zadek aj dneska nezobral, lebo keď tam som o 10, tak nemajú uzle, ale aj tak nemajú kvalitné uzle, takže to je. Makovníky sú tá istota jednoducho. Problém je, že pán Štolvek chce povedať makovníky som. To znamená, že sa máme čo svoje makovníky deliť. Mám jeden makovník na deň. Ledva. A pán Štolvek ho dojde vylizovať. Keď má svoje orechy. Odchádza do osačky, neboj ma tam. Dobre. Poďme sa vyčmudiť. Ako dá sa, ja môžem čapovať aj klasickú vodu. Ak sa mi nechce nosiť 7 minerálok raz týždeň. Otázka je, čo sa mi nechce robiť viacej. Bo tie minerálky majú svoju výhodu. Chutia lepšie ako voda, lepšie idú krkom. Je to minerálna voda, je to isté. Je to klasická voda neochutená. S trochou bubliniek, to je jedno. Splní svoju rolu. Fuck me, man. Fuck me. Fuck me, man. Fuck the mojo. Toto máme? Získali sme 530 týchto hnízov. $20, 63, 530 týchto hnízov. Aha.
Dali sme jeden item level hore v jednej veci. Tu vidíš, že ako brutálne sa to neoplatí robiť. Dáš za 5 dní dungeonov, 5 dní, dáš priemerne jeden item level hore na jednej veci. A to musíš mať otvorené obidve, aby si mal šancu. Ne? Musíš mať obidve. Dropol som iba jednu. Iba jeden item level up, iba toto. Ako popravde, poviem to tak, keby som to nedropol, je to úplne nepodstatné. Takže. Je to tvrdá káva. A. A. Fuck. No. Všetky investície, ktoré robím, neprinášajú ovoce, keby som chcel. Škoda vec. Oh my god. Vôbec ale. By chyba jedna esencia. Jedna esencia. OK. OK. Fajn. Jedna esencia. OK, fajn. Fajn. Dobre. Fajn. Sa vyčmúdiť, nemohol spáť človeku. Lebo z toho by krásne. Je mi lepšie? Ale... Nie je mi tak zle, ako mi bolo včera, to je istá vec.
Takže ako som povedal, moč nemá byť z čoho bublinkovi, pretože som mal iba jeden mákovník. Koľko to máme stupňov? 32,8. Už mám chuť si dať trik. Fuck. Oho. Čakáme ešte na pol hodina na ženách. A sme hotoví. Pol hodina na ženách. Sme hotoví. Dôležité, že zlatá mákovník. To je to, že sa počíta. Po vás zval 5 mákovníkov. We good. Pičný hnoj. Pred očami, toho sa nezbavím. Je to dobré. Oh shit. Oh fuck off. Unavený som stále by som si vystokol od seba. Hladný som stále, ale už to nie je také zlé, lebo som mákovník. Mal som mákovník, we're good. Mal som mákovník, we are good. No fuck.
Tieto sa tiež pekné hromadia vždy. No. Ale biznis. A tie hovna sa hromadia. Good. A toto nemusí byť. Teda krok do. Čo? Oh, fuck off. Unavený som stále. Oh shit. A mal som mákovník. Tak ono sa to pomaly stabilizuje. Predsa len piatok, sobota, nedeľa, pondelok som nič nejedol. Jeden mákovník to nespraví jeden deň. Aj keď si dám každý deň niečo ako mákovník plus minus, to pomaly už vykryštalizuje. Good. Oh. A čo tu mám? A Fallout som zavodol. Fallout mám. Ale Fallout mám, sorry. Oh. Áno, 4 dní hladovky. To jeden deň to nefixne. Jeden mákovník to nefixne. A mal som mákovník. Aj zajtra bude mákovník. Ešte by som mal mať 4 mákovníky, tak sme v suchu. Suchu. Bude to bieda, s tým sa dá nič robiť, ale... Live s tými hnojnými predačami. The Slasher. Our next update is coming to Appalachia on September 15. Počkaj. Oni mi chcú povedať, že sezóna začne až 15. nie 8.
Whatever, man, whatever. Whatever, já som mákovník. Target acquired. You humans attack me because you can't take me to. Fortunately, your combat ability is just as bad as your sense of humor. We're done here. Oh my god. Fuck, man. Oh my god. Kde sa týždeň na mieste? No, nejaké veci nefixneme, to je samozrejmosť, ale... A... A... Go. Dobre. Je to dobré, ale...
Treba sa vyrovnať so situáciou, jaká je. Dôležité, že dneska sme mali mákovník. Jeden mákovník. Postaviť to invadery from beyond. Dang gap, dang orange. Glass, screws. Dang gap, dang orange. Dang gap, dang orange. Okay. Are you? Ed? We haven't fun yet? Glass, screws. Junk. Mám iba dva screwsy. To čím aj neurobíš. Robíš. Look, there's my Ed, just
Skruju si nemám. Serve and protect. Skruju nie je jednoduché zavolať. Si potreba rýžovať veľa. Nezáš. Stick up, up. Just kidding. Want to buy or sell? Ready to initiate trading. Mám ani koper, to je pravda. How can I assist you today? Ready to exchange items. Now displaying current stock. To je neefektívne. To, že neváži veľa, iba 4 kg. Ready to initiate trading. Pakov, fuck off. How can I assist you today? Well, I would say you can't. You can't. Ready to exchange items. You can't assist me. To je neefektívne.
ozve. An alien lieutenant is beaming down near Siphon Kappa. You must defeat them to bring down the force field. The force field is down. Destroy that brainwave siphon. There are two captains coming. You will need to eliminate both of them to bring down the force field. The brainwave siphon is now vulnerable. This commander holds the key to the final force field. Defeat them and put an end to this. Quickly, destroy that brainwave siphon. You looking for a put down? Head. No. To bude za ekonomické. Je to už...
Aj Tesco na ekonomické. No. Wow. Ko. McDonald kádíme. Donalda si kádíme. Ako 15 eur za take-out hranolky. Hmm. 15 eur nakúpim jedlo na minimálne 3 dny. You know. Like, what the fuck is that? Yeah. Mám ešte drobné. Som vybral. No. Som vybral z energopomoci. A nedal Repkovi. Oh shit. Myslím. Ale s Teskom je. Problém s Teskom je. Jo.
že makovníky fúšujú. Sláme by som moc nemal. Kofeín by som moc nemal. Jediné, na čo by Tesco bolo dobré, je minerálne vody. Aby som tie nemusel nosiť raz týždeň. Niečo, čo mi zvládnu obličky. Ale to nie je problém. Znova ako troničku. Anulky za 15 eur. Odsaty. Tak ako, už na mňa prišlo. No. Čo je pre mňa depresívne. That's kofeín. Dehydratovaný som.
To by sedelo. No. Oh.
To čo je? Ako to čo je? Ako tu ma dnes masívne podražil. Oh, fuck. No jasné. Čo si mali? Čo si mali? No, 56 kg. Jo. Máš 90. Jo. Jo. No. 56 kg. Čo byl? Ja, boli to fľaša. Tak sa mi bolo. Ako ty piješ tučné bomby. Tučné bomby.
Pijem príliš veľa. To je alkoholizmus. A asi ma to unavuje, mám kruhy pod očami a tak ďalej. To proste chutí piť tú vodu. A hej, to príliš veľa. Ja by som mal piť tak 2,5 až 3,5 maximálne denne. No, pijem 4,5 až 5, čo je... Že nedávajú to. No. No. Okay. Ešte otázka. Ja. Tak to je v podstate voda. Vôbec nechutí. Až ani sme necítim. Málo vody škodí. Veľa vody škodí, málo vody škodí. 1,5 litra minerálky denne je fajn, len... Neviem, či tam nemôže byť nejak moc minerálov alebo niečo. Akože mal by si to mať pol na pol, mal by si mať čistú vodu alebo pramenitú vodu. Mal by si kupovať tak, že jeden deň piješ minerálku a jeden deň piješ pramenitú vodu. Pramenitá voda je voda bez minerálov. Nejakým minimálnym množstvom. Čiže ak to chceš dať takto, akože chceš ísť dobrou cestou, tak daj 1,5 minerálky a 1,5 čistej. A mal by si vypiť aspoň tých, neviem, aspoň tie 2 litre. No.
Tak ja som bol v tom. Môžem sa mýliť. Mi chýba každý jeden. Ale čo, lebo...
Same časy. Moja mamina stretla baránka zase. Stále ho stretala, už ho stretla asi 5 krát. Teraz v avióne, predtým na Nivách, predtým v Bile, v Tatra centre, to je neuveriteľné. A dneska fúňal, dneska bol nahnevaný. Kedy nie? Kedy nebol dáždený? Kedy nebol dáždený? Čo za piči sa? Why? Co to za piči sa? Odkiaľ to stoja? O, co zle. Sounds like Ugh. Oh, fuck me. Wait. Wait a minute. To je zlý účet. Oh my fucking god. Oh my god, man. Oh my god. Oh my lord. I fucking with me. Oh my fuck. Gosh. Gosh. No. Gosh. Gosh.
Oh. Horšie ako cover shot. Tvrdý údel. Tvrdý údel, you know. Ako je možné, že žijem? Keby som nemal. Bo to bolo niečo iné? Bo to bol iný orgán? No. Čo sa mi to nafúklo? Nafúknutá oblička, ne? To bola ladvina? Čo to bolo? Čo to bolo? Pečen to nebolo. Oblička som mal nafúknutú, ne? Pečen to asi bolo.
Ako jestli to bol pečeň? Pečeň, čo ma tam pichala? What the fuck? A. Oh man. Ukážte mi, kde sú tie sáčky. Liver. Liver to bolo. Asi. Ja. Liver to bolo asi. Tak to je zase niečo iné. Ukáž to. No, to je ťažko povedať. No, tak to je ťažko povedať. To je ťažko povedať. Jedno z toho. Možno obličky sú OK. Man. Liver. A práve potom je to bola. Ale to bola pečeň. Veď pečeň mi oceli nápoje. Že pečeň. To si to pomelo. Pomelo. Oh. Oh. Oh.
Á, pečeň mám odkadenú. Jasno, pečeň mám odkadenú. No, počkej. Jasno, tak sa to pomelo. Jasno, tak sa to pomelo. Jasno. Odkadenú, no. Má podobnú úlohu. Pomelo. Pečeň mám odkadenú. Ah, shit. Oni sú podobné na tom. Jasné, pečeň mi finišuje. Jasné. Oni sú... Svrbenie kože. Jo. Jo. Únava, dostatok energie. Jo. Jo. Jasné. Som to pomýlil. Neviem, ako mám na tom obličky, ale pečeň mám rozsátú. Oh, shit. Shit. Shit.
Shit. No nič. Whatever, man. Pečené finishnuté. Right. Right. Ideme na toxínov. Alright. Tak čo to robia? Co pomýlil? Pečené finish to. Že pečen sa mi nakrkla. Jo. Tie príznaky sú... Ja som zabudol. Pomýlil. Fuck. Áno, to je...
To je nápad. To je nápad. To je nápad. No ale to je nápad. No. Fuck off, man. Fuck off. Čo spôsobuje? Studené chodidlá. Čo to spôsobuje? Tiež peče? Mám, čo to znamená? Man. Čo? Ako to čo je? Fuck me, man. Fuck off. Oh, fuck off. Whatever. Oh. Fuck me, man.
Železo. Oh, fuck off. Štítna železo. Oh, fuck off. Tak. Dostatok železa mám určite. Určite dostatok, že... Železo určite nemám. Ako to je na 100%, že železo nemám. Fuck off, man. Man. Co to ako, to kto vymyslel? Co? Pekná bieda. A... No fuck off. Žiadny lekár nebude. Žiadny lekár nebude. Medikament. Dva nedostatočné prekrvenie končetín. Man.
Fuck off. That's bullshit, man. Oh my fucking god. Takisto môže súvisieť. To môže súvisieť dehydratáciou. To je ťažko. To je ťažko. Was úplný kovašot. To je neskutočné toto. To je neskutočné. To je neskutočné. To je neuveriteľné. To je neuveriteľný koľšot. Po 2. To je úplný koľšot. Blizzard Overture. Fuck. Potrebujem jednu onu. Nedala mi to. Dal mi zase brnenie. Are you fucking with me, man? Are you fucking with me, man? Oh my god. They must be fucking with me. Oh my god, man. Fuck off. Už sa mi s tým nechce sať. Nedali mi tú dimenzionálnu sáčku. Ale sa na to. Čo tu mám? To môže byť čokoľvek, nedostatok železa, sáčky, dehydratácia. V každom prípade vôbec to nie je. Dehydratácia, únava, nedostatok vitamínu. Problém je, že ja žiadne železo nemám. Dehydratovaný som bol non-stop. Štítna žláza, to neviem ako funguje, či funguje alebo nie. Problémy s krvným obehom je masívny, to je jasné. Oh my fucking god. Oh my lord, man, what a shitstorm. What a shitstorm. What a shitstorm. To je ako... Fuck.
dilema. Jsem vyčerpal zásoby. Jsem vyčerpal. Já si vycucnout. Železo. A to je tak jedno. A to je tak jedno. Tam je odišla. So. To pase. Ještě funguje na nějaký procent. No. Možná ještě funguje na nějaký procent. A, možná ještě funguje. A. Nič. Nič. Železo. Věčné železo. Are you fucking with me, man? Come on. Já s tím vždy jisto. What a boss. Bylo to těsné. A střílel jsem na ty 400. What a boss, man. What a boss. Dude. Interact with the hot sea. We need to keep our distance. It's dangerous to get too close when it takes flight.
Za to si to stojí. Pozor. 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 In. Železo. Koš. Kešovachy. Kešovachy. To neznie zle. Ale to je dole. No. No. Ach. Ryby. To nie je zlé. To nejak. Ryby sa dajú. No nič. Ryby v plechovke. No nič, tu nejaký. No. No nič. Od teraz. No nič. Orchy. Tu nejak volej. Tu nejak volej.
To je ten King. To je nápad takisto. Nemajú železo. Majú Enovky vôbec niečo v sebe? Do piče. Prečo za ne? Aj to mám veľa. To je nejaký valibuk. To je nejaký valibuk. To má válze? Vypadajú válze? Obchody kompov? Elektroniky? Čoho som sa dožil? Čoho som sa dožil? Čoho som sa dožil? To je ako Samsung. To je ako Samsung. Yeah. Pič. 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 Tak náskval. No man. Ja, aj dole, vyskúšané. Jo.
Tu nejaká. Oh man. To je klasika. Fuck. Fuck me. Vidíš ho tam? Vidíš ho tam? Rio Mare Tuniak. Minus 40%. 2,39. Man. Man. Nemôžeme to siliť. Nemôžeme to siliť až tak. Rohlíky. Piče. Piče. Tuniak. Aj keď. No man. It's not bad.
Fuck. Fuck me, man. Fuck me, man. That's bullshit. Ei määrittely nejak. Man. No. Lepší tady tak hranolky. Wow. Oh, fuck. Tak to dává tiež zmysel. Hm. Je to zlá, je to naozaj zlá. Hm. Hm. Man. Man.
Man. Man.
Niečo ako hranolky. Niečo ako hranolky. Ako salá. Man. Jesus. Yeah. Hey. Just a French fries. Just a French fries. Just a French fries. Tam píšu, že je vitamín C. A že tam niečo je. Že tam niečo je. Takže niečo tam je. Takže niečo tam je. Takže ešte to vyzerá tak, že na 90%, wow, pomaly na 100%, pôjdeme v piatok odkúpiť tie one.
piči, ja som mal ísť ona. Holy shit. Oh my god. Fuck. No dáme pol hodinu na ženách, keď sa vrátim. Môžem ísť do 21. Môžem ísť do 21:30. Stíham to úplne v kľude. It's fine. Давай to nastavené už. Ak sa predá táto za 6900, tak by som už dal jednu vondu asi na predaj, to už je dvojnásobok ceny. Kúpil som za 3,5, to už bolo 7400. Ak by sa predala táto. To znamená... Zoberieme ryby, zoberieme tu nejaká volej. Piatok idem znova do obchodu. Goddammit, som nechcel ísť piatok. Nakoniec sa ide ešte v piatok. God, fuck, man. Som nechcel ísť piatok. Ale je tam v akcii tu nejak. O 21. No nič, poďme na to tu nejaká. Poďme zase medzi pičisov. Zase nič robiť, čo. Zase medzi pičisov. Štyri, 5, 6, 7. Za 108.
To máme všetko. Môžem sa pripraviť na to. Máme 21:30 a rovno lízneme. Máme 21:30. Vypnem to celé zatiaľ asi. Veď oni odkupujú tie TV bondy. To jedna už zmizla. $750, 1500, 1500, 1570, 1570. To je zisk 2400 na jednej bonde. Oni ho odkúpili, tá jedna už zmizla. To je jeden Teven Kasper. Zmizla alebo už stiahol? Vyzerá, že už stiahol. Right. Vyzerá, že už stiahol. A dal za 7499. Takže nakoniec s tými trend fondami som sa pravdepodobne nemýlil. Zatiaľ vyzerajú optimisticky. A dal som kúpil za 9000. No, kúpil som 6 trend fondov. No, that's not bad. It's not bad. It's not bad. It's not bad. Ten sa mi zdá, že stiahol ten Honda dal za 7400.
Čiže je fajn. Čo vlastne, budeme to musieť potom zabaliť a pustiť druhý segment. Vonku je naozaj 17 stupňov, to je na mikinu. Vonku je na mikinu. Vonku je normálne na mikinu. Ako menej ako 20 stupňov je mikina. To je OK. To je OK. Vonku je normálne na mikinu. Bože, mám. Vonku je normálne na mikinu. To som nevidel. Normálne na mikinu. Vonku je normálne na mikinu. Na mikinu. Vonku je normálne na mikinu.
Deadlift King. Liver. Improve liver. Musíme to zmeniť. Let's go through some of the signs and symptoms of having fatty liver. And the scary thing with fatty liver is that you don't necessarily know that you have it. It's called a silent killer for a reason, because unless you have a diagnosis and a scan done, you don't necessarily know that you're suffering with fatty liver. However, there are some other symptoms that you may be experiencing, like low energy. You could have some right upper quadrant pain. So when we take a look at the liver, this is where the liver is sitting in that upper right quadrant. So you can have some uncomfortable feelings when you do have fatty liver. When you take a look at your stools, they could be a lighter color and floating. And you could also have a lot of cravings for sweets and could be overweight and have difficulty losing weight because your liver function could be compromised to help with your metabolism. Now, some of the causes of fatty liver include a high fructose diet. So this is something that I've talked about in other videos. Make sure you check them out. Fruit sugars are high in fructose, as well as honey, agave syrup, so typically known as healthy foods, not so great for your liver health. Leptin resistance in the liver specifically, and if you don't know what leptin resistance is, please check out my other content. Leptin resistance is really important. It's a hormonal mechanism related to our brain and our state of being as to if we need to seek out more food, if we've got enough food. This is tied into all of our hormones as well, so really important to get that under control, especially when it's affecting the liver. And of course, toxicity as well is going to be implicated in developing that fatty liver. So my tips here to help to detox your liver for that fatty liver include doing some detoxification herbal medicines and doing part of a full body detox at least once per quarter. So 4 times a year, ideally, you're doing some detoxing. And one of my favorite herbs for fatty liver is milk thistle. And it helps to not only detoxify the liver cells, but also helps to generate healthy liver cells as well. And studies have shown that turmeric is an ingredient, especially with that concentrated curcumin, which is the active component of turmeric. Compared with placebo in this study, curcumin was associated with a significant reduction in liver fat content by a whopping 78.9% improvement in the curcumin versus the 27.5% improvement. Fatty liver disease is at an all-time high and it keeps accelerating. But if you search for superfoods that can heal a fatty liver online, then every single list looks basically the same. They have oatmeal, green tea, blueberries, and they say to avoid salt and saturated fat. The advice has been out there for decades, but liver disease keeps getting worse. Is the advice wrong? Hello, health champions. In this video, we're going to go over those superfood lists and we're going to explain what they get right, what they get wrong, and we're going to add 2 foods that would be at the top of my list that never made it on any other list. But what really is a superfood? Is there like a definition? No, there isn't. So it's basically a marketing term. It's something that people use to create hype.
The problem is that it's often very misleading. People expect some magical properties and they think that there's just one thing that they can eat a lot of and it's going to fix all their problems. And while there are some foods that do have some slight medicinal properties that can be beneficial, which we're going to talk about, for the most part, all you want food to do is to support your physiology in a balanced way. So when we go through these foods, I want you to not expect any magic bullets. And we're going to talk about these foods and we're going to rank them and compare them based on if they address the root cause of disease or if they are what I call just better fish food. And we're going to introduce that analogy so you understand what fish food is. So here are the foods that you're going to find on just about every top list of superfoods. Now the question is, what is it that they get right? We're going to give some credit, but we're also going to explain specifically what do they get wrong, and most importantly, why do they keep missing the point? So we're going to go over a little analogy, and I want you to pay close attention because this is the foundation for the entire video. Okay. So here we have a lake, and this is the equivalent of your body. And then inside this lake, we have fish. And these fish are not so healthy. They're croaking. And the equivalent of the fish is your liver. So the fish is in the lake, the liver is inside your body. But then they realize that the fish is not so healthy, so now they come in and they want to try to help the fish. So they hire consults, and this guy stands over here, and he is analyzing this, and he is coming up with better fish food so that we can give the fish a better situation, more nutrients, more higher quality fish food. But here's the problem. They're ignoring the fact that over here is a factory. And this factory is spewing out pollution, and they got a pipeline with chemicals and heavy metals, and it's running straight into the lake. And this guy is just trying to come up with better fish food to help the fish. But the question is, can we ever really get the fish healthier if we don't stop that pollution pipeline? So in this analogy, the factory and the pollution, that's the root cause. That's the thing that is causing the fish to get sick. So on the question, why do they keep missing the point? Because they don't pay any attention to the factory. And all they're trying to do is come up with better fish food. And this is what people are trying to do with their top 10 lists of food. They're just trying to come up with something with medicinal properties that are going to help the fish. But the question is, can we ever get the fish healthier? Can we ever get the liver healthier without addressing the root cause? So in order to understand what those foods are, we have to understand what is the cause of fatty liver disease. And where does it come from? Now, most people are going to suggest that the fat in the liver comes from the fat that you eat, from dietary fats. That's why every list has low-fat foods, and they say, cut out the fat in your diet, cut out the saturated fat. That's how you get the fat out of the liver. But is there any foundation to that? So it turns out that the fat in the liver comes from something called de novo lipogenesis. That means making fat from scratch. That means the liver is manufacturing the fat in the liver from something that didn't used to be fat. And what would that be? It is from excess carbs that we can't use in the moment. We can't store them. We have to get them out of the bloodstream because they raise blood sugar too much. And then via the hormone insulin, we turn that carb, those carbohydrates, that glucose, into fat. That's what lipogenesis is. And insulin drives that process. We can't turn that into fat without insulin. And we're making fat especially from carbs that the liver alone can process. So there are certain carbs that the whole body can process, and there are other carbs that
only the liver can do. So glucose, every cell in the liver can use glucose. However, fructose, which is 50% of table sugar, can only be processed in the liver. And here's the big thing that most people don't get, because on every food label, they say that the natural sugar is different from added sugar. That's why they list the added sugar separately, as if there was a difference. But your liver does not care if it's added or so-called natural, because the molecule is the same. And when it comes to fatty liver and dietary fat, the key to understand here is that fat does not raise your blood sugar. When you eat a stick of butter, if you were to do that hypothetically, your blood sugar is not going to go up significantly, and therefore it's not going to raise insulin. And without insulin, we can't turn that into fat. So the moral of the story is that dietary fat cannot produce a fatty liver because it doesn't contribute to de novo lipogenesis. So when they put dietary fat on every list for something to avoid, they are completely missing the point. They are completely backwards. They are plain wrong. So why do they miss the point again? Because they don't consider insulin resistance, the necessity of reversing insulin resistance, as the primary key, the primary factor in healing a fatty liver. So I'm going to put some numbers on this just to kind of give us a quantity, to quantify, to give us the scope of what we're trying to do. So I'm going to assign 70% of the importance of reversing a fatty liver to reversing insulin resistance, because it's the insulin that packs the fat in there. So if that's 70%, then what is the rest? Well, there are other causes. We're going to call those root causes, and we're going to call the rest of them better fish food. And we're going to get a symbol for that called BFF. So it's not best friends forever, it's better fish food. And the other root causes, if they address insulin resistance, if they address the root cause to some degree, we're going to assign another 25% to that. And if it's just better fish food, which is not a bad thing, the fish love better fish food. The liver loves any kind of help it can get. So it's not a bad thing. We're not saying to disregard these. We just want to get the scope. We want to see the magnitude of where they fit in. So if it's just better fish food, then it accounts for about 5%. And then we're going to also assign a little symbol if it helps also lower insulin resistance as part of this 70%, as opposed to some other signaling mechanism that helps the liver heal, then we're also going to link that back to the root cause. So let's start off with oatmeal, because it appears on just about every list to help reverse a fatty liver. So where do they get that? Well, I don't really know. They say it has fiber, which it does, but it doesn't really have that much fiber. And in fact, it's a starch, so it breaks down almost entirely to glucose, which is going to enter your bloodstream as blood glucose. Now, it's not the worst of the starches. If you're going to have a grain, then that might be the one to go with. And if you are an active person, if you're, let's say, under 50, and you are insulin sensitive, then I think steel cut oats could be an okay or even a good food for such a person. However, if you are insulin resistant, if you have a fatty liver already and you're trying to reverse it, then all that starch is not going to help you. That starch is going to turn into glucose, it's going to spike insulin, and it will make it harder for you to recover. Now, is it better than some other things? Very often we hear that oatmeal, well, it's better than this or that. Yes, it's better than jelly beans, it's better than white toast, but it's not better than whole food meat and vegetables. So when we look at these symbols, we look at, does it address the root cause? Is it a better fish food? And does it help reverse insulin resistance, lower insulin resistance? The answer is no to all of that. So
When it comes to oatmeal and healing fatty liver, we're going to dismiss it completely. Many lists also include water and say you have to drink lots of water and that will help your fatty liver. Well, water is important, and if you add some water, it's really good if you're dehydrated. I would admit that water is important. However, having more water is not better beyond what you need. So you should drink the appropriate amount of water. You should drink until you go to the bathroom regularly and where your urine is straw colored. If it's dark, you don't drink enough. If it looks like water, you drink too much. But when it comes to a fatty liver and we look at what it does not reverse the root cause, does not help insulin resistance. And in terms of being a better fish food, then it's what we call a rounding error. Does it have some benefit? Possibly, yes, but it's like out in the 0.01% or something like that. Number 10 is herbs and spices. And herbs and spices contain something called polyphenols that can be anti-inflammatory. The polyphenols also can help selectively feed some of the good gut bacteria, so it can help your microbiome. And turmeric is one herb, and there are some liver benefits. There's some protective benefits to the liver. And we also want to acknowledge that cinnamon can improve insulin sensitivity to some degree. But here's what we want to keep in mind. Again, with the magnitude of this, we need massive doses to get any significant benefit, any significant impact. And when they do studies on this and they find some benefit, they usually use extracts with huge doses. So again, I'm not opposed to this. I think that you should include lots of herbs and spices because it tastes really good and there is some benefit. But again, in the big scheme of things, it is basically a better fish food. It doesn't really do anything to reverse the root cause. And out of those 30%, we can assign about 0.5% maybe to herbs and spices. So use them freely, but it's not a magic bullet. Number 9 is blueberries, which have polyphenols, but again, are anti-inflammatory. They can have some benefit on your microbiome, and they have indeed found benefits on the liver in studies when they use extracts. So in studies, they have found what they call directional benefits proven, like the direction is established. However, they have to use these extracts so they can administer massive doses before they see any significant impact. So blueberries are what we would call better fish food. They're not going to hurt the fish. The fish are actually slightly better off, but it does not address the root cause. And we're getting maybe 1% out of the big picture in terms of benefit from this. And again, for the people who think that superfoods are magic bullets, they might be tempted to eat the tons and tons of blueberries. And of course, now you're also getting a bunch of sugar, which is going to counteract the benefits of the polyphenols if you eat too much. Number 8 is green tea, which contains an antioxidant, anti-inflammatory called EGCG, which is a catechin. It has been proven to have some positive effects on liver tissue. They've done animal studies and the data is strong. In humans, it's much more limited, but again, they've established a directional benefit. But here's what we need to understand about green tea, that if you drink the decaf version, then that has destroyed all the catechins. So you're basically just drinking flavored water at that point. If you drink the bottled green tea that's ready to drink, now you're getting at best traces because they've also destroyed most of it. And if you drink green tea from tea bags, now some of them are going to have basically traces and some are going to be half decent. So the quality is going to vary tremendously and probably has to do a lot with price. If you get the really cheap stuff, don't count on it too much. The best ones, the best options that are actually going to have a fair amount of this EGCG are the Japanese teas, the matcha, which is where they grind the whole leaf, the gyokuro, and the sencha. Those are the best.
And why is that? Because they get the most of this antioxidant because they're shade grown and they pick the young leaves. And the more expensive, the higher grades, they just pick like the tips of the leaves to get the most of this antioxidant. Wait, what? But now here's where you need to be really, really cautious. What's your peaches? That a lot of these benefits have been established by using green tea extracts in studies. And they're sold as supplements. So in one capsule, you could get the equivalent of 50 cups of tea maybe. But that turns out to be an overdose because while there are some benefits, long-term use of those high doses will actually cause liver damage. So green tea again is a better fish food. You might get 1.5% benefit out of 30, and it doesn't really help improve insulin resistance at all. So, moral of the story, drink tea if you like it. You will probably get some slight benefit by using the better quality teas, and they also taste better. But again, don't expect miracles. Number 7 is coffee, which contains something called chlorogenic acid, which again is a polyphenol and an antioxidant. A lot of people have ascribed the benefits to the caffeine, and there's some slight secondary benefit to that. But the benefits from coffee we get from decaf coffee too. It also works. So the main benefit is actually from these chlorogenic acids. And in studies, coffee has been shown to reduce the liver enzymes ALT and AST, and also to reduce the risk of developing liver fibrosis, cirrhosis, and cancer. And while some studies are using extracts, there's also a lot of data on just drinking normal amounts of coffee, like 2 to 3 cups a day. And in addition to that, they've also found that coffee directly affects and improves the liver fat metabolism. So with coffee at number 7, we have the first food or drink that actually improves and helps the root cause. It actually helps the liver get better. So we're still only at about 2% out of 30, because the main thing is to improve insulin resistance. But in addition to addressing the root cause, it also addresses insulin resistance, which makes it part of that 70%. Number 6 is extra virgin olive oil and avocado. And the fat quality in those two are basically the same. They contain, percentage-wise, about 75% of the fat in there is oleic acid, which is a monounsaturated fatty acid, and it has been shown that it reduces the fat accumulation in the liver. They don't know exactly what mechanisms are involved, but we do know that the more olive oil and the more avocado you eat, the more it displaces the other harmful fats that we get in the diet, such as seed oils and vegetable oils and highly processed fats. And furthermore, if you eat a ton of avocados and extra virgin olive oils like they do in the Mediterranean countries, for example, that's why they promote the Mediterranean diet so much, you're also replacing a lot of carbohydrates because you get so many calories from a good quality fat, and the carbs are what's going to turn into fat with the lipogenesis. If you eat less carbs, it's going to be less insulin and less lipogenesis. And with these low-carb, high-fat foods, you're also going to have a very low insulin response, not significant at all. Plus, avocados actually contain some other antioxidants and some glutathione precursors. So glutathione is your body's most important antioxidant, but it's not one that you eat. You eat the precursors and then your body makes it. It's an intracellular antioxidant. So it turns out it actually addresses the root cause of fatty livers. It's not just better fish food, and we assigned 2.5% out of 30, plus it also contributes to reducing insulin resistance. Number 5 is leafy greens, which contains more of these glutathione precursors, so we can make more antioxidants. Plus, it contains natural nitrates, so the body can make nitric oxide,
and dilate and regulate blood flow better. So we can improve blood flow and circulation, which is a really healthy thing for the liver because we can get more resources, more oxygen, more blood to the liver. Leafy greens are also generally rich in folate, which is one of the main nutrients in the what's called the methylation pathway, which is one of the pathways that the liver uses to detoxify and clean things up. And of course, also to reduce homocysteine. Without folate, that homocysteine pathway gets stuck. And if the homocysteine pathway gets stuck and those levels build up, now that is an inflammatory and independent risk marker for heart disease. So folate's a good thing. It helps us keep that under control. And when the methylation pathways are working, that also helps the liver fat metabolism. Okay, it helps the liver break down and clear out fat. And even though leafy greens are a carbohydrate, they have so much fiber and water and so little carb that they basically have a zero insulin impact. And if you eat a variety of leafy greens, you're also getting a variety of fiber and polyphenols to feed your gut bacteria and improve the biome variety, the variety of bacterial species in your gut biome. And that can also help improve your metabolic signaling and your insulin resistance. So with that, leafy greens are actually definitely a component of helping the root cause, not just being a better fish food. And we get 3% out of the 30 of the other causes, plus it also helps improve insulin resistance for the other 70%. Food number 4 is broccoli and cruciferous vegetables. And here there's a chemical, there's a compound called sulforaphane that you get from chewing it. It kind of lies there in the food latent, and when you chew it, it combines with another chemical and it makes sulforaphane. And this activates a pathway in the body called NRF2. So this pathway basically lies dormant until you chew these chemicals, and now it goes from dormant to active. So it's like a switch. It's like almost like a genetic switch in your body. And when you turn that switch on, you're activating you're improving multiple protective enzymes and pathways in the liver and in the body. And this switch also improves autophagy, which is one of your body's most important ways of cellular cleanup. So in terms of getting this benefit and this effect, though, you want to eat the food as raw as possible. The more you cook it, the more you destroy this. So me personally, I'm not crazy about raw broccoli. So what you can do then is you lightly steam it and you serve it with a little bit of butter. That's still okay. You're going to destroy a little bit, but most of it is going to stick around. Instead, what I do is I really like different forms of cabbage. So if you slice the cabbage and you make like a coleslaw without the sugar, of course, or if you use another type of leafy green like arugula, then those are things that I really enjoy eating raw. And if you want a high dose of it, then you can go either grow or you can buy broccoli sprouts, because they have like a super concentrated amount of the sulforaphane, and you can get 50 to 100 times as much. Now keep in mind though, a handful of that doesn't weigh much. It's like half an ounce. Whereas if you eat broccoli, you might eat half a pound or more. So this food definitely contributes to handling the root cause, and I've assigned 3.5% out of the 30, plus it helps improve insulin resistance. And number 3 is fermented food and ACE, or apple cider vinegar. And how does that work? Well, they contain polyphenols, and some of them are also cruciferous vegetables, so we're going to get the benefits we talked about on the previous page. And apple cider vinegar contains acetic acid, which will slow down the gastric emptying and help reduce insulin resistance. And the fermented foods will improve the gut, and that in turn will feed forward to benefit the liver. And here we're talking about probiotics and other compounds in here, like short-chain fatty acids that will improve the microbiome.
It contains butyrate, which can help feed some of the beneficial bacteria, but also help the enterocytes, help feed and provide nutrition for the inside lining cells of your gut. It can help improve leaky gut, and it can help reduce the amount of lipopolysaccharides, which is a toxic byproduct of some pathogenic bacteria. So these foods also address the root cause, and we assign 4% out of For 30 example, plus. Of course, they also help reduce insulin resistance. Number 2 is fatty fish and omega-3 fatty acids, the long-chain EPA and DHA fatty acids. And they have a directly beneficial impact. They reduce the triglyceride synthesis in the liver. And this is a very well-studied phenomenon. And because of that, they also reduce liver inflammation, and they help improve insulin sensitivity. And this is a signaling benefit that happens independently of eating a low-carb, high-fat diet and reducing the factors that trigger insulin. And the top choices here would be mackerel and salmon. And if you're looking for a really economical alternative, then sardines will have tremendous benefit at just a couple of dollars. And fatty fish, of course, then helps to handle the root cause of fatty liver disease. And we get about 5% out of the 30. So it's still not like one thing is going to fix it all, but you can start seeing how it starts adding up when we do several different things. And it also, of course, helps to reduce the root cause insulin resistance. And number 1 on my list is meat and eggs. And eggs contain something called choline, which is necessary for getting fat out of the liver. It promotes VLDL export out of the liver. And VLDLs are the lipoprotein carriers that contain triglycerides. If we want to get fat out of the liver, we want to pack them into VLDLs, and that needs choline to happen. In fact, this nutrient is so critical that in lab experiments, they can create a fatty liver by simply creating a choline deficiency. They cut out the choline, and lab animals develop a fatty liver. And yet, eggs don't appear on any list for foods to reverse a fatty liver. Meat contains tons of critical nutrients such as carnitine, zinc, the high-quality iron called heme iron, and creatine. And both eggs and meat have the most complete set combination of amino acids that the human body can use to manufacture glutathione, the antioxidant, but also tissues for synthesis, for making new tissues and repairing tissues. Both eggs and meat, if they're grass-fed and if they're pastured and if they're grown in a healthy manner, are very high in B12, vitamin B12. They're high in omega-3s, EPA and DHA. They are low carb. They're basically no carb. There's like a trace amount in eggs. And they are high fat. So they're very, very satiating. They're some of the most satisfying foods you can eat. And yet, these foods never appear on any lists for liver healing except here. So between the two of them, for eggs and liver, they do absolutely help reverse the root cause. We're going to assign 7% out of the 30, plus they have a major impact on helping reverse insulin resistance. So we quickly dismiss oatmeal because it has no impact. It's not the worst food for someone who is young and athletic, but in terms of reversing a fatty liver, it is even harmful. Water has virtually no impact at all. Then we talked about the first few here that are very beneficial. I would suggest eating them. I would suggest not trying to exaggerate, but it's better fish food. It will help your liver. It will provide some things that make it work better, but it's not going to change the overall situation dramatically. We get a low percentage or a fraction of a percentage. Beneficial, but we need more. Then we have the rest of the foods that actually start contributing and helping reverse
the root cause. The biggest impact they have is that they help reverse insulin resistance, but overall we can get maybe about 30% of the benefit by eating a good variety of these foods. And the real thing though is we gotta shut down that factory that is polluting the lake. We gotta stop the inflow of things that create a fatty liver. So if they don't help reduce insulin resistance, they're not really a significant part of the solution. If you enjoyed this video, you're gonna love that one. And if you truly wanna master health by understanding how the body really works, make sure you subscribe, hit that bell, and turn on all the notifications so you never miss a life-saving video. Most of what you've been told about healthy eating is based on 50-year-old myths and really bad science. So today, we're starting over. 10 foods that your body genuinely needs, not because a food pyramid says so, but because of what they actually do inside the cells. Hello, Health Champions. Here are 10 foods that you need in your diet based on what your body actually needs. So here's basically how we've been told to eat for the last 50 years. This is the politically correct way of eating. But what I want to talk about is why different food groups help us or don't help us. And the two groups that marked in red that we want to focus on, the three groups where I put a question mark, which are groups that we want to have some, but we want to understand what versions of that we want to have, and the base of the traditional pyramid, which is grains and rice and cereal, etc., which is not something that we need. Some people can tolerate it, but it has no real value to us. And we're going to talk about these foods in no particular order because no one food has any magical properties that are going to solve everything for you. A lot of people have that mindset, but that mindset sends you off in the wrong direction. Also, variety supports different systems, and foods are complementary. And the first one we want to talk about is fermented foods. And we start with fermented dairy. And fermentation is mankind's oldest form of preservation. And not just does it preserve it, but in case of yogurt and kefir, which are two dairy products that have been fermented, what they provide is probiotics. And that means that they have live bacterial species that can feed and diversify the bacterial flora that we have in our guts. And we'll come back and talk about why that's important. And the main things we get from yogurt are lactobacillus and bifidobacterium. And there's different strains of these, so we get like half a dozen. And they compete with and they inhibit the bacteria that we don't want, the pathogenic, opportunistic bacteria that create toxins and disease. And some of these bacteria that we want are colonizers, meaning they set up shop and they live there almost indefinitely. And others just kind of pass through, but in doing that, they can still provide benefit because they still compete and inhibit some of those pathogens. And then kefir is just another version which has a lot more different species, different types of bacteria. So it adds complexity and it also adds some beneficial yeasts that yogurt doesn't have. And because it has more complexity and more strains, there's also going to be more colonizers, more potential to have beneficial strains set up shop. And I would recommend that you make your own. Do a little research, buy yourself a little yogurt machine, and then you start off, either you could buy the bacteria, or you could just buy a yogurt or a kefir that you really like, and then you just take a couple of tablespoons of that, you add your own dairy, and you put it in the machine, and then you run it from there. Because in doing your own, you can let the machine run for much, much longer. I run my yogurt 48 to 60 hours, and it gets much more sour, and I get much more of the beneficial bacteria, plus they eat up all the lactose, so there's very, very little sugar left.
But we can also ferment vegetables. And the traditional ones are fermented cabbage, which is sauerkraut in Europe and US, and kimchi in Asia. But pretty much any vegetable can be fermented. So carrots, beets, cucumbers, green beans, etc. You can ferment all of those. And there's lots and lots of guidance on the internet on how to do that. Just don't confuse it with pickling, because that's something different. Pickling does not provide any beneficial bacteria. It's just a preservation method. And just like with the yogurt and kefir, you're getting probiotics, meaning live bacteria. But here you're also, with vegetables, you're getting prebiotics, which is fiber and polyphenols, which acts as food for existing bacteria and for these live bacteria that you're consuming. So we have prebiotics and probiotics, but then because we're feeding these bacteria, they're also producing things, and those are called postbiotics. And all of these are super important. We don't want to just take probiotics because that doesn't contribute to the whole environment, not enough. But with postbiotics, now the bacteria are making things like short-chain fatty acids. There's several different kinds, but the one that's most notable is butyric acid, butyrate. And what this does is it feeds a lot of the cells in the gut. It feeds other beneficial bacteria, but it's also fuel for the enterocytes, for the cells that line our gut and keep that tight. So therefore, it prevents the LPS, lipopolysaccharides. Those are toxic byproducts of pathogenic bacteria. And if our enterocytes are not healthy, now we're going to have a leaky gut, and these LPSs are going to leak out and basically poison your system. They're going to create inflammation, and they can also contribute to anxiety and depression. But if this whole system is working and we get this butyrate produced, then we're going to maintain the tight junctions, and we're going to protect the lining and maintain gut integrity. And also fermentation actually pre-digests a lot of the anti-nutrients, a lot of the things that people are sensitive to in plants like phytates and lectins. Once we ferment them, a lot of that stuff goes away. But here's the main point of what I want to talk to you today about, is that when we talk about healthy foods, when we talk about diet and what the body needs, we need to realize that there are two different systems that we need to feed. And that's why I started off with the fermented foods and the bacteria. So we have 30 trillion cells, give or take, in the human body. But out of those, the vast majority, about 25 trillion, are red blood cells. And they have limited biological activity. They're super important, they carry oxygen, but they don't have any nucleus. They don't actually produce anything, no new proteins or any new building blocks or anything like that. So we really have 5 trillion cells that have a nucleus, that are like little machines. And we want to compare and contrast that to the 40 trillion gut bacteria that we have in our microbiome. So that's about 8 times more cells in the body that we have in the gut that are actually metabolically active, in the sense that they manufacture things. But then what's even more interesting, to really show you the scope of this, is that these gut bacteria, between them, have about 150 times more different DNA in the gut than we have in our human cells. So we want to start thinking of this, that you have your human genome, that your human DNA, that's Human like the first genome, but then in the gut, you have a complete second genome that is actually much larger. So we want to think about these as two completely different universes, two completely different ecosystems. We have the human and we have the gut. And they're separate but complementary. And what we need to understand, that in terms of feeding, they have very, very different needs. So when it comes to humans, we want to talk about feeding the protein, fat,
vitamins and minerals. That's kind of the usual stuff that we talk about, even though we get it backwards a lot. But with the gut, which is equally important to feed, we're talking about fermentable fiber that really does nothing for the human. We want to talk about polyphenols that can actually be bad for humans if we don't have the bacteria to break it down, and also some resistant starch. And I'm not going to talk about that real heavily today, but resistant starch is a real thing. It is something that can feed your gut bacteria in certain aspects, in certain ways that other fiber and polyphenols can't. So when we talk about foods that your body needs, we need to cover both systems, and we can't starve either system. So for foods 1 through 4, we're going to talk about feeding the gut. And while these foods do have some vitamins and minerals, they have very low caloric value, and they mostly contain fiber and polyphenols. Food 5 and 6 are a couple of foods that have value for both systems, both the gut biome and the human feeding. And then for the last 4 foods, foods 7 through 10, or groupings of food, that is about feeding the human. And now we're talking about the traditional foods, the protein and the fat, which has high caloric value. And we're talking about saturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, essential fatty acids, essential amino acids, and of course more vitamins and minerals. And this food has very high survival value. It's very nutrient dense. So food number 2, we're still talking about feeding the gut, and that's cruciferous vegetables. So here are broccoli or broccoli sprouts, Brussels sprouts, cabbage, cauliflower, and arugula are examples of cruciferous vegetables. And what they contain, among other things, is something called sulforaphane. And this is a chemical compound that activates what's called NRF2, which is kind of a master switch for your body's cleanup defenses. So this master switch will turn on glutathione and catalase and superoxide dismutase, which are your body's antioxidants and cleanup crew. And I know you've heard a lot about antioxidants, and you've heard that fruits and vegetables are good because you get a bunch of antioxidants. But when you talk about this switch and what it turns on, then dietary antioxidants don't even come close. They're not in the same universe of comparison. They're negligible in comparison. So vitamin C, for example, it can donate 2 electrons and neutralize a free radical. Then it's done. Then it has to be recycled or done something else with. Whereas, for example, this catalase, it's an enzyme, and it will neutralize 6 million free radicals per minute and keep going. So when we talk about antioxidants, we really need to understand that we need to get them from inside the body, the stuff that we produce. And the cruciferous vegetables also have fermentable fiber, which we talked about. The body can turn into butyrate and support the gut. And it has also some support for mucus formation, which is further gut support, which creates a protective lining inside the gut. Food number 3 to support gut is leafy greens. And we have things like romaine, green lettuce, arugula, kale, Swiss chard. Anything green and leafy is a leafy green, just like the name says. And I want to mention spinach because it's a very popular leafy green with some people, whereas others can't tolerate it because it's very high in oxalates, which can be irritating and form kidney stones, etc. However, the reason this is so individual depends on your gut health. And you could be having a leaky gut that creates a huge problem because now these oxalates leak out. Or if you're really low in certain bacteria like Oxalobacter species that actually consume and break down the oxalates. Leafy greens are high in magnesium typically, and magnesium is something that most people are deficient in. It's almost like a universal deficiency, and yet magnesium supports more than 300
enzymatic reactions. And some of the most important ones are ATP, making energy, DNA repair depends on magnesium, and also membrane potential. So your nervous system, your brain cells, your nerve cells, they have certain electrical potential. And magnesium helps balance and regulate and suppress that membrane potential a little bit so that these cells don't become overactive and erratic. That's why magnesium is often called calming. And magnesium is something that you would want to consider supplementing because most people are deficient due to soil depletions. The soil doesn't have nearly the amount of magnesium that it used to, and also refined carb consumption will interfere with the absorption of magnesium. Leafy greens also contain dietary nitrate, which when we expose this to acid, hopefully you have some stomach acid, then that turns into nitric oxide, which is a vasodilator that helps the body regulate vasodilation and circulation. So if we can increase that, we can increase and have a better circulation overall. Food number 4 is berries. And here I like the blackberries, blueberries, raspberries, and strawberries. And why I prefer those? Because they are generally low in sugar, high in fiber, and high in polyphenols. And again, the fiber and polyphenols are to feed your bacteria. They're food for your gut environment. And one thing specifically they contain is called anthocyanins, which is the pigment or the color that give these berries their deep, strong color. Now, these anthocyanins, they're very poorly absorbed, and this is by design because you're not supposed to absorb them. They're not for your human cells. They don't do any good in the bloodstream. They do their work in the gut. And when they're poorly absorbed, now they travel intact or untouched all the way to the end, to the colon. And here they are used to feed specific bacteria that are very picky in their taste. Are you kidding me? And now they become bioactive compounds and they help. Čo je to za kokotov? Však príznaky železa sú pomaly také isté, keď máš veľa železa, keď máš málo železa. Are you kidding me? Are you fucking with me? To je to isté. Keď si dáš nedostatok, tak je to isté. Únava, závaty a bolesti hlavy, studené ruky a nohy. Studené nohy ako hovno. To isté. Are you fucking kidding me, man? Veľa železa určite nemám. To je jasné, nemám ho odkiaľ vykadiť. Ale je to zaujímavé, že tie príznaky na veľa železa a málo železa sú podobné. Akurát sa to líši v tých nohách. Studené ruky a nohy, studené nohy. OK. Zaujímavé. Tak veľa železa určite nemám, odkiaľ by som ho zobral. Však nič nie. Odkiaľ by som zobral veľa železa. Odkiaľ vôbec môžeš mať veľa železa? Odkiaľ ho akože môžeš nahromadiť? To mi hlava tiež neberie. Odkiaľ nahromadíš veľa železa?
Takže tie príznaky sú tak podobné, že to je ťažké zistiť. No u mňa je to ľahké zistiť, pretože ja nič nejem. Ja nejem žiadne mäso ani nič na železo, takže určite nemám veľa železa. Takže u mňa je to veľmi ľahké zistiť, ako je nulová šanca, že ja mám veľa železa, pretože tú hlavnú vec studené nohy, ktoré mám, ako ani sa tam musím baviť, ale aspoň, že tá hlavná vec studené nohy, hej, tu nemáš, hej. A tu tie nohy sú dosť vysoko. Lebo tu sú tie nohy vysoko. Studené končatiny sú už na 4. mieste. Iba som bol šokovaný, že tie príznaky sú extrémne podobné, okrem tých studených končatín, všetko to isté. To je šok. Aha. Dobre, naposledy sme ako skončili. Asi si to dám na štreku. Tak to budeme hľadať. No, 6 dní dozadu boli vtáci, 11. augusta boli vtáci, takže 18. budú. Až dneska sú pingvini. Dobre, takže balíme tento segment a dáme ho uploadnúť. Uvidíme, či železo fixne studené končatiny. Krvný obeh, uvidíme. Uvidíme, či to aspoň zmierne alebo niečo. Ale v každom prípade balíme a vidíme sa po druhej časti nočného segmentu prezývaného ako Nočas.